So box. P1, what a ripper! Goldie finishes off in style. Hey guys, welcome to our channel Sport It with Wolves. So as always, if you like our content, please share and subscribe. நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னா 16.5 வைபவ் அரோரா பவுலிங் டு சிவம் தூபே மூணே ரன் தான் இருக்கு. தூபே he wants to finish the match off with another 6 அடி பின்னாடி ஸ்டிக் ரெண்டா உடையுது. நெக்ஸ்ட் 3 நிமிஷம் மாவனே கூஸ் பம்ப்ஸ் மேக்ஸ் வச்சு சான்ஸே இல்ல. சேப்பாக்கு தலை என்ட்ரி, ஏர்ல ஹர்ஷா போக்லி கமெண்ட்ரி, சான்ஸே இல்ல. ஸோ இட்ஸ் another கிளினிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், சான்ஸே இல்ல. வித் 7 விக்கெட்ஸ் விக்டரி. சிஎஸ்கே அகெயின். ஆனந்த், நீ ப்ரெடிக்ஷன் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் சேப்பாக், ஸோ சிஎஸ்கே அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ சேப்பாக் 3-3. அஃப்கோர்ஸ் 2 மேட்ச் லூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். பட் கிளினிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் பேட் வித் பால் எல்லா பாக்ஸும் ஸ்டிக்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பாசிட்டிவ்ஸ், ஃபுல்லா பாசிட்டிவ்ஸ் தான். பட் ஏதாவது ஒரு மேஜர் பூஸ்ட் 2 மேட்ச்க்கு அப்புறம் ஒரு மேஜர் பூஸ்ட் சிஎஸ்கே சைட்லன்னு பார்த்தா என்ன என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நானும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன், அபிஷேக்கும் அதான் சொன்னான். வி போத் vouch for CSK to win in Chepauk. Yeah. The fortress stays intact. Yeah. So positives பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லைக் there is no flaw. Be it the fielding, especially fieldingக்கு நம்ம மென்ஷன் கொடுத்தே ஆகணும். All catches were taken. Like லாஸ்ட் மேட்ச் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே ஒரு ட்ராப் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ ஃபீல்டிங், பேட்டிங் அண்ட் bowling பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. bowling, right? The variations and the strength Fizz brings. But bowling, it was good enough to restrict such a power-packed batting lineup to within 140 in Chepauk. Massive effort. So I don't see any chink in the armor for CSK. All boxes ticked. என்னடா பேர் என்ன ஒரு மேஜர் பாசிட்டிவ்னா எங்க நம்மளால டபுள் லார்டு தேஷ்பாண்டே பார்த்தல 4 overs 3 for 33 ரொம்ப நல்லா போட்டான். 3 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் துஷார் தேஷ்பாண்டே இல்லடா, worth mentioning தான் அவன், ஏனா நல்லா போட்டான் அவன். Of course, again you can also argument it, okay, CSK's persistence pays off, but the point is what are you going to pay as part of your persistence? This time it has been delivered. I hope that he continues this form. Pitch அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சா அது அந்த மேட்டர் இன்னும் தெரியல. So if he performs a little bit consistently and over 2 or 3 matches, he doesn't have to take 3-4 wickets, but when he comes back with the figures of 4 overs 30 for no wickets or something like that, it's still a good performance according to me for him. So he needs to perform. Now I was 100% confident about this match. Little bit you were mentioning that only team to beat CSK, Chepauk and everything. It was basically another demonstration of power what CSK can at Chepauk, because nobody can reach this pitch better than CSK, and nobody can pace their match better than CSK in this pitch. So one good thing is, again, in short, is to see Ruturaj among the scores, right? Yes. So that is really good to see. And அவனுக்கு ஏத்த pitch மாதிரி இருந்தது, to time, to not slog or do anything, use his timing to the perfection. So அவனுக்கு ஏத்த pitch, I'm glad he's among very important innings for Rutu. இது வரைக்கும் ஒரு 50 கூட போடல 5 matchesல. So 5th match கரெக்ட்டா ஒரு 50, and his top apparently score his highest score in Chepauk. Highest score in Chepauk. That was very 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 interesting for me, because இவ்வளவுதான் அடிச்சிருக்கானா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. But yeah, it's a good knock by Rutu. Bowlers superb. Fizz, தேஷ்பாண்டே, ஷார்துல் எல்லாருமே சூப்பரா போட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஜட்டு மென்ஷன் பண்ணவே வேணாம். ஸோ ஆல் பாக்ஸஸ் டிக். ஸோ அந்த சைடு போனா KKR, ஐ கெஸ் KKR என்ன ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. 4 matches only 1 loss. இது ப்ராப்ளி இது ஒரு 1-off கேம் மாதிரி தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் அந்த பேட்டிங் லைன் அப்போ 137ல இது பண்றதுன்றது இட்ஸ் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. சம்ஹவ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு ஆனா பட் ஸ்டில் சால்ட் அவுட் ஆன அப்புறம் they had a good power playல for somewhere around 56 for நல்லா தான் இருந்தது. 56 for 1 இருந்தது. அகைன் ஜட்டு கேம் பேக். ஸோ என்ன ஏதாவது ஒரு கிளாரிங் வீக்னஸ் இருக்கா, இல்ல இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1-off கேமா? பேசிக்கலி கிளியர் கட்டா சொல்ல போனா, ஒரு அனில் கும்பலை எடுத்து எப்படி ஷாஹித் அஃப்ரிதி ஆகுறதுன்றது கௌதம் கம்பீர் தான் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வருண் சக்கரவர்த்தி பத்தி absolutely I didn't understand the 4 overs he bowled. You are not going to contain CSK.
in Chepauk with a scoreboard of 137, and he was ஓடி வந்து வேகமா எறிகிற மாதிரி எரிஞ்சிட்டு 106, 110, 95. There was not even a single wicket taking ball which he bowled there. So I absolutely didn't understand that strategy by them. Also, I would have expected Narayan or Varun to bowl at least 1 over in the power play, which they didn't do again. So again, over coaching, over thinking, or something like that. I don't know, or not playing to their strengths. So that was one thing. Could have made this match a little bit competitive, but they lost it there, according to me. Yeah. And I felt the match was lost after the first 20 overs. First innings அப்புறமே 137 is very Chance என்ன இல்ல. சொல்றது Easy very underwhelming score, right? And with due and with the kind of batting lineup the CSK is having, I thought the match was almost lost. But so one thing that caught my eye was I've never seen Rinku Singh struggling to strike a ball. Okay, wow. So I felt that was completely okay. Whether he's trying too hard or there are demons in the pitch, but I don't think there were any demons in the pitch. இல்லடா the pitch வந்து first 2 matches விளையாடின pitch இது இல்ல something this is another pitch. ஸோ நல்ல grip ஆச்சு ஏன்னா ஃபிஸ் போட்ட பால் எதுவுமே வந்து ஹிடன் போல் லைக் 120 எல்லாமே 110ல முடிச்சிட்டான் பையன். ஸோ பேசிக்லி டு பவுல் ஆல் த பால்ஸ் அரௌண்ட் 110 120 அண்ட் டேக்கிங் பவுலிங் டு ரசல் வேற. ஸோ ரசலாலே எதுவும் பண்ண முடியலன்னா வந்து சம்திங் தேர். But yeah, so okay, overall KKR is just an off day for them. Off day for them, and they'll come it back. was a great day for CSK. You can also say that. Absolutely. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இப்படி இருக்கு. ஆக்சுவலி வந்து பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து சண்டே நம்ம அந்த 2 மேட்ச் பத்தி பேசல. பட் அட் லாஸ்ட் எம்ஐ ஓபன் தர் அக்கவுண்ட் பாரதி மூட கோடோன்ல இருந்திருக்கலாம்ன்ற ரேஞ்சில தான் இருக்கு பாயிண்ட்ஸ். சரி திருப்பி வந்து எம்ஐ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. அண்ட் நவ் இப்போ எப்படி இருக்கு ஆர்ஆர் வந்து 4-4 நினைக்கிறேன் 8 பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து KKR பிகாஸ் ஆஃப் த ரன் ரேட் அண்ட் தென் LSG அண்ட் தென் CSK. சோ இப்படிதான் வந்து டாப் 4 இருக்கு. இது என்ன சொன்ன இல்ல நாளைக்கு மாறிடும் கண்டிப்பா டேபிள் பிபிகேஎஸ் மேட்ச்க்கு அப்புறம். இருங்க ஒரு பிபிகேஎஸ் வெறித்தனமான ஃபேன் இருக்கான். ஐ கெஸ் இவன் எதனால ஃபேன் தெரியல, பிரீத்தி சிந்தா வாலியான்னு தெரியல. சோ டாக்கிங் அபவுட் டுமாரோஸ் மேட்ச், இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அட் முலான்பூர். PBKS vs SRH. ஸோ அந்த மேட்ச் எப்படி இருக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியும். பட் நம்ம இவன் பசங்கள்ட்ட கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அபிஷேக்ட்ட போகலாம். ஏன்னா அபிஷேக் தான் வந்து டாப் 4ல PBKS வச்சிருக்கான். ஸோ PBKS நாளைக்கு என்ன பண்ணுவான்? தவான் செஞ்சுரின்னு, ஹர்ஷல் பட்டேல் 4 ஃபார்னு. ரொட்டீன் வின்னு. ரொட்டீன் வின்னா? ரொட்டீன் வின்னா என்ன சொல்ல வர? வின் ஃபார் PBKS னு சொல்லுவாங்க actually. ஓஹோ. They will win. Jokes apart, something is there about the team. They're not a great team on paper. They're not having all those great players on paper, but something is clicking for them. And ஏதோ ஒரு gut feeling. சரி அப்போ ஒரு சீரியஸ் क्वेश्चन அப்போ நீ வந்து still will you play Bairstow along with Ivan, or you want to bring in Liam Livingstone? That's a valid question. Yeah, that's a valid question. அப்போ சரி Liam Livingstone injured னு வெச்சுக்கோங்க. why not try Riley Russo? ஏன்னா Bairstow ஒண்ணுமே இல்லடா. சரி நீ பிரப் சிம்ரன் இப்படியும் ஓப்பனிங் இருக்கு. Riley Russo ஒன் டவுன் இருக்கு. சிக்கந்தர் ராசா, சாம் கரன் and our 2 new sensations. யார் அசுதோஷ் and இவன் சஷாங்க். It looks a decent side for sure. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் there should be a left and right at the top. So நீ சொன்ன மாதிரி பிரப்சிமரன் and ஷிகர் தவன் can open. ஓகேவா? Bairstow can also come in one down if needed. Otherwise Riley Russo is a very good option. He's also an explosive left-hander. He has done great in the T20 format. So பாப்போம் என்ன காம்பினேஷன்ல போறாங்கன்னு. So other side SRH வெறித்தனமான வின்னோட வராங்க. That was against the champion side CSK ஓட வர. But again they are traveling, they are not playing in Hyderabad. So என்ன பெருசா அவங்கள்ட்ட வந்து வீக்னஸ் மாதிரி பெருசா தெரியல. பட் அந்த உணத்கட்டு தான் வச்சு எப்படி கமின்ஸ் மேனேஜ் பண்றான்னு தெரியல. அவனும் விக்கெட் எடுத்துட்டே இருக்கான். But their bowling is what surprised me, and I would really like to see how their bowling fares in the கண்டிப்பா அதான் நானும் சொன்னேன். எப்படி உணத்கட்லாம் வச்சு இந்த சமையா சமாளிக்கிறான்னு தெரியல. பட் they also have உம்ரான் மாலிக். ஸோ நம்ம போன ஷோல வேற பேசியிருக்கோம். அவனை எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. அண்ட் ஆல்சோ வாஷி வேற பெஞ்ச்ல இருக்கான். இந்தியன் இது கூட அவங்க ஃபாரின் பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த் மாத்திரம் சும்மா இல்ல, இந்தியன் பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தும் நல்லா தான் இருக்கு, டீசெண்டா இருக்கு. ஸோ என்ன கைஸ், குவிக் ப்ரெடிக்ஷன் அவன்கிட்ட கேட்க வேணாம். சரி ஓகே சொல்லு எதுக்கும் ஒரு வாட்டி. என்னடா வந்து in the SRH, right? There is one chance for PBKS if they chase.
பட் ஐ சும்மா திங்க் அப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் எஸ்ஆர்ஹெச் சொல்லிட்டேன்ல. நான் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா பிபிகேஸ்ன்னு போறேன்ல. இல்லடா நீ இப்ப பாத்து வச்சுக்கோ, எந்த 200 அடிச்சாலுமே எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு சேஸ் பண்றதுக்கு Actually, எபிலிட்டி இருக்கு. very good point. பிபிகேஸ்க்கு குடுக்குற I was also about to say that because if you had asked me how the match is going to go, I would have said that it would be easier for PBKs if they restrict 180 SRH and they will chase this down. So that is also my prediction. Would be easier for them. ரைட். But ஸோ yeah, அவன் வந்து SRH. பிபிகேஎஸ், அவன் எஸ்ஆர்ஹெச். ஸோ நானும் வந்து எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் எஸ்ஆர்ஹெச். ஸோ நானும் வந்து பிபிகேஎஸ். ஸோ அகைன் எங்கள் கண்டென்ட்லாம் பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ரீட் யுவர் கமெண்ட்ஸ். பாய்.